everyone, welcome back and thanks for joining me for another video. So if you're new to my channel, welcome, and my name is Kalani. So let's get started with today's lesson. We all love to talk about our experiences, don't we? අපි කොහොමද අපේ අත්දැකීම් ගැන කතා කරන්නේ? For an example, මම ජපානයේ ජීවත් වෙලා තියෙනවා. I have lived in Japan. Or you would want to say, මම Indian කෑම කාලා තියෙනවා. I have eaten Indian food. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න අවශ්‍ය වෙනවා මම යාපනයේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. I have been to Jaffna. මේ අත්දැකීම් ගැන කතා කරන්නේ එහෙම නැත්නම් මම ගිහිල්ලා තියෙනවා, මම මේ දේ කරලා තියෙනවා, මම මෙහි ජීවත් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අත්දැකීම් ගැන කතා කරන්න මොකක්ද අපි හරියටම use කරන tense එක? අපි දන්නවා English language එකේ tenses 12ක් තියෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන කාලය අනුව මේ tense එකත් වෙනස් වෙනවා. මේ වගේ කරලා තියෙනවා, ගිහිල්ලා තියෙනවා, මම ඒක බලලා තියෙනවා. මේ වගේ අත්දැකීම් ගැන කතා කරන්න අපි හරියටම use කරන tense එක මොකක්ද? So this is what today's lesson is on. Present perfect tense. Experiences. එහෙම නැත්නම් මේ අත්දැකීම් ගැන කතා කරන්න විතරක්ම නෙමෙයි අපි මේ present perfect tense එක use කරන්නේ. ඊට අමතරව ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී ඊට වඩා වෙනස් දේවල් ප්‍රකාශ කරන්නත් අපි මේ present perfect tense එක use කරනවා. So I will explain you the practical use of present perfect tense. But before that, let's look at the grammatical structure of present perfect tense. අපි මුලින්ම බලමු මේ present perfect tense එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකේ sentence structure එක අපි මුලින්ම බලමු. As usual, we have the subject here. Next comes the verb. So the verb in present perfect tense is formed with have, with the helping verb have if the subject is plural, or has if the subject is singular. And after that we use past participle form of the word. වෙන ඕනම sentence එකකදී වගේ මෙතනදිත් අපි මුලින්ම ගන්නවා subject එක උක්තය. ඊට පස්සේ ක්‍රියාව යෙදෙන විදිය තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ක්‍රියාව අනුව තමයි tense එකක් වෙනස් වෙන්නේ. present perfect tense එකේදී අපි helping verb එකක් ගන්නවා have. have කියන helping verb එක යෙදෙනවා subject එක බහුවචන නම්. subject එක උක්තය ඒකවචන නම් අපි use කරන helping verb එක has. මේ helping verb එකත් එක්ක ඊට පස්සේ අපි යොදා ගන්නවා past participle form of the word. Past participle verb එක. In English language, basically we talk about three forms of a word. Base form, past form, and past participle form of a word. ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රියා ස්වරූප තුනක් ගැන කතා කරනවා. මුල් ස්වරූපය base form, අතීත ක්‍රියාව past form, and we have the past participle form of the word. For an example, let's take the verb cook. මේ cook උයනවා කියන verb එකේ අතීත ක්‍රියාව අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ed යොදාගෙන. So it comes as cooked. අතීත ක්‍රියාවට ed යෙදෙනවා නම් ඒ වගේ ක්‍රියාපදවල අතීත කාල ක්‍රියාව සහ past form එකයි past participle form එකයි දෙකම එකම ස්වරූපයක් ගන්නවා. එහෙනම් cook කියන එකේ past form එක යෙදෙනවා cooked විදිහට ed form, and past participle form is also the same. So it comes as cooked. Let's take some more examples for this. Walk, walked, past form, and past participle form is also walked. Play, past form, played. Past participle form is also the same, played. Dance, danced, danced. අපි මේවට කියනවා regular verbs කියලා. මේ ed යෙදෙනවා නම් past form එකේ සහ past participle form එකේ, ඒ කියන්නේ නොවෙනස් වෙන ක්‍රියාපද. මේවට අපි කියනවා regular verbs කියලා. But in the case of irregular verbs, I have to say that it's not as easy as regular verbs, because
you have to learn them individually one by one. මේ irregular verbs වලදී තත්ත්වය regular verbs වලට වඩා වෙනස්. Regular verbs වලදී නම් past form and past participle form මේ දෙකේදීම එකම ස්වරූපයක් යෙදෙනවා. ed form එක. cook, cooked, cooked. look, looked, looked. හැබැයි irregular verbs වලදී you can never predict what comes as the past form and what comes as the past participle form. For example, let's take the verb come. මේ එනවා come කියන verb එකේ past form එකේ දෙනවා came. And past participle form is come. හැබැයි මෙතනදී මේ base form එක සහ past participle form එක දෙකම එකම ස්වරූපයක් ගත්තා කියලා මේ දෙක අතර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්න අපිට බෑ. There is no logical connection between these two. So let's have some more examples for this. Give, past form gave, past participle form given. Think, past form thought, past participle form thought. Catch, caught, caught. Go, went, gone. See, saw, seen. දකිනවා see, past form saw, past participle form seen. Think, past form thought, past participle form thought. Buy, bought, bought. Bring, brought, brought. මෙන්න මේ විදිහට irregular verbs වලදී past form and past participle form මේවා වෙනස්ම ස්වරූප ගන්න පුළුවන්. So you have to remember them. But you shouldn't worry about that because in one of my future lessons, I also hope to discuss further on regular and irregular verbs. However, what is important to us here is the past participle form of the verb. So getting back to our lesson, present perfect tense, let's try to make a sentence in present perfect tense using the past participle verb. So we have the sentence structure as subject, have or has, and past participle verb. And let's take an example for this. I have lived in Japan. I have lived in Japan. මම ජපානයේ ජීවත් වෙලා තියෙනවා. මේ sentence එකේදී I එහෙම නැත්නම් මම කියන pronoun එකත් එක්ක මම use කරලා තියෙන්නේ have කියන helping verb එක. But in the beginning of this video I told you that you can use have with plural nouns, plural subjects. මේ have කියන helping verb එක අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ බහුවචනත් එක්ක. හැබැයි මෙතන මම ඒක වචනයි ඒත් අපි මෙතන have කියන helping verb එකයි use කරන්නේ. Because in English language the pronoun I is always special. I එහෙම නැත්නම් මම කියන pronoun එකට පුද්ගලයාට හැමතිස්සෙම සුවිශේෂී ස්ථානයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනත් ඒක සුවිශේෂී වෙනවා. ඒක නිසා අපි I කියන pronoun එක සමගත් use කරන්නේ have කියන helping verb එක. has කියන singular subjects එක්ක යන helping verb එක නෙමෙයි. So it comes like I have, we have, you have, they have, he has, she has, it has. So let's take another example for this. We have eaten Indian food. We have eaten Indian food. අපි Indian කෑම කාලා තියෙනවා. I have written a novel. I have written a novel. මම නවකතාවක් ලියලා තියෙනවා.
So just as I promised you, now I'm going to teach you the practical use of present perfect tense. අපි බලමු ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී මොන වගේ අවස්ථාවලදීද මේ present perfect tense එක use කරන්නේ කියලා. For your ease of understanding, I have drawn here a timeline. As you can see here, in the middle we have present, vartamana, past, atita, and future, anagate. Now listen carefully. Present perfect tense is used to talk about actions that have taken place at non-specific past times. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හරි අපි මෙහෙම sentence එකක් ගත්තොත් මම ආවේ ඊයේ දැක්කා. I saw you yesterday. I saw you yesterday. මේ වගේ sentence එකක් ගත්තොත් මම ආව කොහෙද හරි දැකලා තියෙනවා. මම ආව දැකලා තියෙනවා. Well, there is a difference. මේ දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවා. මම ආව ඊයේ දැක්කා සහ මම ආව දැකලා තියෙනවා. අපි මේ දැකලා තියෙනවා කියන්නේ it can be any day in the past. අතීතයේ කවදා හරි දවසක වෙන්න පුළුවන්. But we don't know when or it's not important. අපි දන්නේ නැහැ කවදාද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක වැදගත් නැහැ. අතීතයේ කවදාම හරි දවසක ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. So we can say I have seen you somewhere. I have seen you somewhere. මම ආව කොහෙද හරි දැකලා තියෙනවා. So here we use present perfect tense. අතීතයේ කවදා හරි දවසක සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් යමක් අපි එතනදී use කරනවා present perfect tense එක. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ කවදාද කියන දේ. If you say yesterday, 2 years ago, last Friday, last month, මේ වගේ දේවල් ගත්තහම අපි ඊයේ එහෙම නැත්නම් last month, ගිය මාසේ, last Friday, ගිය සිකුරාදා, 2 years ago, අවුරුදු දෙකකට කලින් මේවා හරිම specific times. අපි දන්නවා මේ time එක කීයද කවදාද උනේ කියලා. හැබැයි මම novels දෙකක් ලියලා තියෙනවා කියපුවාම කවදාද කියන එක වැදගත් නැහැ මෙතනදී. Somewhere in the past I have written 2 novels. එතනදී කියන්නේ මම novels දෙකක් ලියලා තියෙනවා. When you don't know or it is not important. Like that, there are several situations where we can use this perfect tense. Let's take one by one. I want me present perfect tense එක ඒ වගේ use කරන්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවද කියලා. First, we use present perfect tense to talk about our experiences. අමාරු කිව්වා වගේ අපේ අත්දැකීම් experiences ගැන කතා කරන්න අපි use කරන්න පුළුවන් මේ present perfect tense එක. For an example, let's take the sentence. Mama යාපනයේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. How do you say that? යනවට කියනවා go and past participle of go is gone. හැබැයි මෙතන gone කියන එක අපි use කරන්නේ නැතුව අපි use කරනවා ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන්න been කියන verb එක past participle form එක. So we can say I have been to Jaffna. I have been to Jaffna. මම කීප සැරයක්ම Jaffna ගිහිල්ලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? I have been to Jaffna several times. I have been to Jaffna several times. It can be any day in the past. Right? Similarly, somebody can ask the question like this. කාට හරි පුළුවන් මේකේ question එක ප්‍රශ්නය අහන්න. ඔයා Jaffna ගිහිල්ලා තියෙනවද? How do you ask this question? You take the helping word first. So you can ask, have you ever been to Jaffna? Have you ever been to Jaffna? කවදා හරි කියන්න අපි කියනවා ever. Right? Have you ever been to Jaffna? And you can respond,
No, I have never been to Jaffna. I have never been to Jaffna. කවදාවත් නැහැ කියන්න අපි use කරනවා never කියන එක. So you can simply say Jaffna ගිහිල්ලා නැත්නම් කියන්න පුළුවන් I have never been to Jaffna. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක not form එක දාලා කියන්න පුළුවන් I have not been to Jaffna. It means the same. Let's take another example for experiences. How do you say මම මේ movie එක බලලා තියෙනවා. මම මේ movie එක බලලා තියෙනවා. How do you say that? I have watched this movie. I have watched this movie. Another example for that. I want to say මම awards කිහිපයක් දිනාගෙන තියෙනවා. දිනනවට කියනවා win, past won, and past participle form won. So I can simply say I have won several awards. කිහිපයක්ම several awards. Another sentence. ඔහු මට වතාවක් හෝ දෙවතාවක් කතා කරලා තියෙනවා. In the past. ඔහු මට වතාවක් හෝ දෙවතාවක් we say once or twice. So I can simply say he has spoken to me once or twice. Speak, past form spoke, and past participle form spoken. He has spoken to me once or twice. So this is how you use present perfect tense to talk about our experiences. Second use of present perfect tense. අපි මේ present perfect tense එක තවත් අවස්ථාවකදී use කරනවා. Some action has started in the past but it continues up to now. යම් ක්‍රියාවක් එක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ අතීතේ හැබැයි තවමත් ඒක සිද්ධ වෙනවා නම්. So there is a time period. එතන කාල පරාසයක් තියෙනවා, period එකක් තියෙනවා. අතීතයේ පටන් අරගෙන තාමත් ඒක සිද්ධ වෙනවා. For an example, how do you say අපි අවුරුදු 12ක් තිස්සේ එකට වැඩ කරනවා. අපි අවුරුදු 12ක් තිස්සේ එකට වැඩ කරනවා. එතකොට මීට අවුරුදු 12කට කලින් තමයි වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ. තවමත් අපි එකට වැඩ කරනවා. So how do you say that sentence? We have worked together for 12 years. අවුරුදු 12ක් තිස්සේ කියන්න අපි කියනවා for 12 years. So you can say we have worked together for 12 years. Similarly, how do you say අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් යාළුවෝ? How do you say that? හරි අපි මෙහෙම කියමු අපි පොඩි කාලේ යාළුවෝ කියනවනම් we were friends. It all belongs to the past. ඒක අතීතේ. අපි යාළුවෝ වෙලා හිටියා. එතකොට අපි දැන් යාළුවෝ නම් we are friends. අපි යාළුවෝ. හැබැයි අපි මේ කතා කරන්නේ අතීතේ ගැනවත් එහෙම නැත්නම් වර්තමානය ගැන විතරක්වත් නෙමෙයි. පොඩි කාලේ ඉඳන් අද වෙනකම්ම අපි හොඳ යාළුවෝ. How do you say that? So you have to use here present perfect tense. We take the sentence we have been good friends since our childhood. We have been good friends since our childhood. Since our childhood, since කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන් එදා පටන් කියන්නේ. We have been good friends. අපිට මෙතනදී කියන්න බෑ we were good friends කිව්වොත් it all belongs to the past. We are good friends කියලා කිව්වොත් we are just talking about the present only. ඒකට අපි වර්තමානය ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. එදා ඉඳන් අද වෙනතුරු අපි හොඳ යාළුවෝ. There you use the present perfect tense. We've been good friends since our childhood. Another example for this. How do you say ඔහු ගමෙන් ගියදා පටන් මම ඔහුව දැකලා නැහැ. අපි කියමු ගමෙන් ගිහිලා තියෙන්නේ දැන් මීට අවුරුදු 5කට කලින්.
අද වෙනතුරු මම ඒවා දැකලා නැහැ. So there is a time period. මෙතන period එකක් තියෙනවා. Right? අවුරුදු 5 තුලම දැකලා නැහැ. අදට දැකලා නැහැ. So I can say I have not seen him since he left the village. I have not seen him since he left the village. Here we can use the contracted form of have not as haven't. So I can simply say I haven't seen him since he left the village. Next, we use present perfect tense to talk about actions that have occurred in the past and you can see the result right now. හරි. යම් කිසි දෙයක් සිදු වෙලා තියෙන්නේ අතීතේ. හැබැයි ඒකේ ප්‍රතිඵලය the result ඔයගලන්ට දැන් පේන්න තියෙනවා. Let's take an example. කවුරු හරි මගේ බෑග් එක අරගෙන. What can you see here right now? That your bag is missing. අපිට දැන් මේ පේන්න තියෙන්නේ අපේ බෑග් එක missing. ඒක පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒක ප්‍රතිඵලය කවුරු හරි බෑග් එක අරගෙන තියෙනවා. It has happened in the past. ඒක සිදු වෙලා තියෙන්නේ අතීතේ. So the action has taken place in the past, but you can see the result now in the present, right? So how do you say the sentence? කවුරු හරි මගේ බෑග් එක අරගෙන. Somebody has taken my bag. Somebody has taken my bag. Take past participle taken. Somebody has taken my bag. Another sentence for this. How do you say? Now you're going to see a friend. අයano යාළුවෙක්ව බලන්න. හැබැයි යාළුවා මේ දැන් පිටත් වෙලා කොහේ හරි යන්න. He is not there. Then you can say are you? එයා මේ දැන් ගිහිල්ලා. එයා ගිහිල්ලා. What can you see here right now? That your friend is not there. So you can say he has just left or you're too late. He has just left. එයා මේ දැන් ගිහිල්ලා. Right? Another example for that. How do you say mage keys නැති වෙලා මගේ යතුරු නැති වෙලා? How do you say that? නැති වෙනවට අපි කියනවා lose. Past form lost and past participle form lost. So you can simply say I have lost my keys. I have lost my keys. Right? There are some words that are often used with present perfect tense. Words like yet, already and just. හරි මේ yet, already, just මේ words අපි නිතරම මේ present perfect tense එකේදී use කරන වචන. So let's take one by one with examples. How do you say the sentence? ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්ත තාම පැමිණිලා නැහැ. How do you say that? The chief guest has not arrived yet. පැමිණෙනවා අපි කියනවා arrive, past participle arrived. The chief guest has not arrived yet. Right? He hasn't arrived yet. ඔහු තවම ඇවිල්ලා නැහැ. පැමිණිලා නැහැ. තවම කියන වචනේ වෙනුවට තමයි අපි use කරන්නේ මෙතන yet කියන word එක. So you can say I haven't received the email yet. I haven't received the email yet. මට තාම ඒ email එක ලැබිලා නැහැ. I haven't received it yet. අපි ගොඩාක් වෙලාවට මේ yet කියන එක use කරනවා negative form එකත් එක්ක. And let's take the other word already. How do you say the sentence? Let's take an example. Did you do the homework? Do your homework. ගෙදර වැඩ කරන්න. Then you would say මම දැනටමත් කරලා තියෙන්නේ. දැනටමත් ඒ දේ ඉවර කරලා තියෙන්නේ. You have finished it. So how do you say that? දැනටමත් මම ඒක කරලා තියෙන්නේ. I have already done my homework. Or you can say
I have already finished it. I have already finished it. මම දැනටමත් ඒක ඉවර කරලා තියෙනවා. Next word, just. Let's take an example situation for this. Why don't you join us for lunch? Why don't you join us for lunch? අපිත් එක්ක lunch එක ගන්න එන්න. Then you would say අපි දැන් දැනටමත් කෑම කාලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ දැන් මම කාලා තියෙන්නේ. මම මේ දැන් කෑවේ කියලා කොහොමද කියන්නේ? You can simply say that. No thanks. I've just had my lunch. I have just had my lunch. Right? Have my lunch. Lunch එක ගන්නකොට අපි කියනවා have. එතකොට I have just had my lunch. Just had my lunch. මේ දැන් කෑම කෑවේ මම. So this is how you use the word just. Did you notice that I have used just between the helping verb have and the past participle form of the main verb had? So in between these two parts of the verb, I have used just. Then similarly, how do you say ඒගොල්ලෝ මේ දැන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. They have just left. They have just left. මේ දැන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. Hope you got it right. So you know how to make a sentence in present perfect tense and when and where to use the present perfect tense appropriately. See you soon in another useful video. Until then, you take care.